Hi guys! Bonjour tout le monde! How's it going? J'espère que tout va bien. Moi j'avais une journée un peu frustrante, but we'll get over it. So, hi guys! Bonjour Colette! Hi everybody! Today was a little bit of a frustrating day. I happened to call. Allô Daniel? Oui, Daniel, j'ai tout ici et ça va partir demain. Allô Ariel, José, May, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai commencé à expliquer, ma jour a commencé. J'ai vu que tous mes paquets que j'attends, toutes mes livraisons, il dit on hold. Donc, aucune raison, rien. Donc, la seule chose qu'il faut que je fasse, j'ai téléphoné, puis j'ai dit, même pas téléphoné, j'ai fait le chatbot, puis j'ai dit, pourquoi mes paquets sont en hold depuis le 30 décembre? Puis il dit, oh, ben, maintenant, on va les livrer. Puis j'ai dit, quoi? Il a dit oui. Puis maintenant, le livreur il est venu juste avec un petit boîte, même pas les grosses boîtes. Puis il m'a dit, je m'excuse, on a pensé que t'es fermé. J'ai dit, mais t'as jamais essayé? Il a dit non. Comme ça dit, les magasins sont fermés. On a pensé que t'es fermé. So I said, wow. So, both DHL et Purolator, ils ont pensé que nous sommes fermés. Sans essayer de même livrer les paquets. So, un monsieur, Purolator, il m'a dit, I was here yesterday at 9. I was pretty sure you open at 10, so I just kept the boxes for today. J'ai dit, OK. Puis, comme j'ai dit, DHL, ils ont dit, oh oui, on les a dans notre warehouse depuis le 30 janvier, mais comme nous avons pensé que tu es fermé, on n'a jamais essayé la livraison. So you see, guys, we all deal with these things. So, Jay is going to be very busy Thursday and Friday and Saturday. So, yeah, not even trying, Karen, not even trying. So, j'espère que vous avez tous entendu que demain, ce soir à 5 heures, on est supposé d'avoir a conference, I guess, de M. Legault. Et je pense que c'était retardé à demain. Donc, on va voir demain qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Je pense qu'il va avoir une plus grosse fermeture, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec curbside pickup. Donc, on va l'attendre. Well, you know, for as frustrated as I was, I still wished everybody a happy new year and just reminded them that we're here. Even if the store has to be closed, we will be here Monday to Friday for any deliveries. Donc, oui, la conférence est demain, je sais. So, you know what? I still kept a smile on my face, and I still said to them, well, you know, it's the beginning of a new year. We still have a sale going on, so that's lots of fun. And I'm still looking for more sale items. Je cherche encore des liquidations, des choses comme ça pour vous autres. Et des bonnes choses. Donc, je parle avec quelques compagnies au moment pour faire aussi des goodie bags ou quelque chose comme ça. So, you know what, guys? There was no point in getting angry. It just didn't pay. It was frustrating, but life's too short. So, I am going to show you some things today. Je vais vous montrer des choses aujourd'hui. Don't hate me, okay? C'est pas beaucoup, c'est pas nécessairement les nouveautés, mais moi, j'ai joué aujourd'hui avec les plioirs de 3 dimensions. So, thank you, Fred. So, guys, I'm going to show you some of the 3D embossing folders. Parce que après avoir vu hier la page mauve que je t'ai montrée, j'ai dit, on a beaucoup de plioirs 3 dimensions. Moi, j'aimerais vraiment voir à quoi ça a l'air. So yesterday, after I was showing you guys the 3D embossing folder called Intertwined, I
just said, I have to see what these other folders look like. So I took one from Paper Roses and I took a bunch from Sizzix. I haven't had a chance to do the Creative Companion yet, but I'm going to show you what I've done because they are really nice, okay? Donc, let's have a look. So, premièrement, of course the phone would ring right now. So, first things first, we have this one by Kath Breen, and that one has gotten lost. Where's my little pieces? Oh, that's sad. Oh, I see where they went. They fell on the floor. Look at that. Okay, check le détail dedans. So, ceux-là est un petit, ça va découper et l'embosser en une passe. Okay? So one pass and it cut and embossed. Okay. Next, what do you guys think this one's going to look like? Okay. This one, very, very pretty, 3D. Could you believe it's this? I mean, how beautiful is that? Can you see that? That is incredible. Donc, ceux-là, ils s'appellent Woven. Puis, je l'ai fait en métal. Et j'ai fait en craft. Puis aussi, sur les cartons, si vous ajoutez un petit peu d'eau, so a mist of water before you run it through the embossing folder, and you can see the difference here. J'ai un peu plus de détails sur ceux-là que ceux-là. So just because I sprayed it with a little bit, on met pas trop d'eau, mais juste un petit peu. And look how beautiful that came out. It's just gorgeous. So that is woven, as I said. Next, we have this one. This one is called Geometric Lattice. Okay? And this is what it looks like. Donc voilà sur le craft, sans de mettre de l'eau. Je pense qu'il va y avoir même plus si j'ai mis de l'eau dessus. And then here it is in metal. Look at this. Is that not amazing? So, guys, I was stunned, okay? Donc, vraiment, c'est moi qui ai... Oh, le type de l'eau. Oui, je vais vous montrer. J'ai mis ma machine, mais j'ai une chose d'eau ici. Donc, quand je dis un peu d'eau, vraiment, c'est un mist comme ça. Donc, just a mist. Even that was too much. OK? Ça, c'est trop. Si tu le vois, l'eau, il est trop. Donc, tu veux faire une mist dans l'air, puis tu vas juste mettre ton carton dedans. OK? So, yeah, that is a great trick. You'll always get deeper embossing. Oublie pas avec la Big Shot, quand tu utilises les plioirs de gaufrage 3 dimensions, tu enlèves une plaque à cause qu'ils sont si épais. Okay, so don't forget you take off one plate when using the 3D embossing folders. That's why I said you should always read your package. Okay, so this one, like I said, is called Geometric Lattice. Okay, like I said, don't hate me, okay, because I still have more to show you. I'm just going to make a mess of Jay's desk. So then we have this one from Kath Breen, and it looks like snowflakes. It's called Jeweled Snowflakes. Okay, les flocons bijoux. Are you ready? So that's pretty, right? Is that pretty? Look at that. It looks like kaleidoscopes. It doesn't have to be snowflakes. This could be very Indian looking. This could be very Moroccan looking. I mean, just beautiful. But wait, look at it on the silver. Is that not breathtaking? Oh my God. This was an oh my God moment for me. Quand je l'ai sorti, et ça c'est pas le miroir. This is the brushed silver, and I just love it. And look at the detail.
Can you see that? You see the detail that it gets? Le détail qu'il reçoit est incroyable. I was shocked. I mean, really, really shocked. So that's gorgeous. Then from Jen Long, we have this one called Adorned Tile. Je ne sais pas si leurs traductions sont bonnes, mais ça dit carrelage orné. So there we go. So again, this is pretty, and I didn't use water. Je n'ai pas utilisé de l'eau. Maybe I used a little on here. OK? Mais tu peux le voir, le détail. Et maintenant, je te montre sur doré. Et comme ça a l'air comme un damasque élégant, mais tu peux le voir toute la détail. Okay, so beautiful, beautiful, very ornate. Okay, so this one is called Adorned Tile. Just don't want to give you the wrong names. Then we have this one. Okay, so this one is called Staggered Chevrons. Donc, chevron en folie. Okay, chevron en folie. So here's what it looks like. Voilà, juste sur papier de carton. Okay, very, very pretty. Very modern Art Deco. Moi, je trouve ça Art Deco. Okay. Jacqueline, I'm waiting for an answer from Graphic 45. As soon as I know, I'll let you know. And voilà sur le métal. Okay, so I could do a whole wall of this in my house. Moi, j'aimerais bien avoir un mur au complet de ça dans ma maison. Okay? Ou ma maison, excuse-moi. So, love it. Okay? So, again, ça s'appelle Staggered Chevrons. Now, this one's very, very different. Celui-là est très différent. Okay? Leaf veins. Je t'ai montré une fois, mais je ne l'ai pas embossé. Donc, je te montre encore. I just have too much stuff here. So that's what it looks like on craft. Okay? Sur le papier craft, il a l'air comme ça. Tu peux le voir chaque petit picot. So it really looks like a leaf or even skin, like animal skin. Okay? Je trouve le détail est incroyable. Mais check sur le métal. Okay? So it's just incredible on the metal. So, so, so incredible. Okay? So loving that. So that's leaf veins. After that, we have this one here. This one, je l'avais un peu de temps déjà. Ça s'appelle doily, napperon. Et ceux-là, j'ai juste fait sur mon rose, mais avec, pas avec de l'eau. J'aimerais faire une deuxième, mais il me manque de temps. So it was time to come on the video, so I didn't get to do a second one. But once again, look at the detail in every piece. Okay? So you can see how beautiful this is. Donc, ceux-là encore, ça s'appelle doily. Okay? Doily. That's my batteries I have to take back. Okay. Now this one. So this one is another flocon. This one's another one of the snowflakes. It's called Winter Snowflakes. And this was another one that took my breath away. After this, I did not have to cut it on anything else. It was just too beautiful as is. Check comme même le détail sur les petits flocons est incroyable. Okay, so really, really, really gorgeous. I hope you guys are enjoying that because I was so pleased with what I found. All right, and then I went with one from Paper Roses. And thank you, Dominique, because it made me think about it. Juste parce qu'elle a commandé quelque chose, le Paper Roses. Et oui, tu l'avais déjà, ma belle. But I just wanted to show you guys this one for a while now. So this is tulips, okay? Ça s'appelle tulips. Yeah, the winter snowflake is gorgeous. It really is. Donc ça, c'est tulips. Ce que j'ai trouvé avec ceux-là, j'ai utilisé un plaque, mais aucune chim en dessous. No, excuse-moi.
Avec ceux-là, il faut utiliser le numéro 1 et le numéro 2 et une plaque. Okay? So I did take out one plate, but I had to use the number 1 and 2 on the platform. Okay? So let's see what that one looked like. So here it is on pink. Okay? So you can see the detail of each of the tulips and every level. Donc, en 3 dimensions, ça dit que c'est embossed and debossed. Donc, on a les 3 niveaux dans un. Now, here it is on red. Okay, I had to put it on red, Miri. But it's hard to see because you're seeing me. Donc, c'est difficile à voir. Donc, j'ai fait aussi sur le métal. So, as you can see, 3D embossing folders are quite incredible. Okay? And you know what? You could take some of your deli printed items. Donc, si vous avez imprimé avec le gel plate sur un papier plus rigide, vous pouvez même faire la 3 dimensions avec un papier d'aquarelle. Ça va être tellement belle et il faut utiliser l'imagination avec tout ça. So I could really, right now, I could drag something over this and highlight the images. But this one here, I have to tell you, it looks like jewels. Okay? That's why it's called Jeweled Snowflake, I guess. Donc, this one, I think, is probably my favorite. Okay? I have to say. Parce que moi, je trouve le détail qu'on a reçu, ou la détail qu'on a reçu sur les flocons, it really does look like jewels. So I think it's hey, Jules. I think it's absolutely gorgeous. So bonjour tout le monde. And so I can go back over them if you want me to. Est-ce que tu veux les voir avec leur nom encore? So if you want me to show them to you again with their names, I can do that quickly. So I'll just turn it over. This is embossed. This is Tulips by Paper Roses. And that gives us that and that. Okay? Then we have leaf veins de Sizzix. And then that gives us this, which you can see all the detail, ou ceux-là. So you could really see the detail on there. Ceux-là est plus art deco, moi je trouve. So this one looks much more modern than the rest of them. Voilà sur le rose et sur le argent. And so our modern one is called Staggered Chevrons. Then here we have this one from Jen Long, which is called Adorned Tile. Ceux-là est Carrelage Orné. And that gives us this. Okay. And here it is on cardstock. So you can really see all the detail. Et ça, c'est sans mettre de l'eau. Si j'ai mis de l'eau, je pense les contours des fleurs vont être encore plus soulever. Okay? Then we have this one, which is just, I can't say enough about it. Okay? Donc, ceux-là. And here it is on cardstock, and you can still see all that beautiful detail. Okay? Like, it is so, it's like somebody poked it all out. And that one is called Jeweled Snowflakes, les flocons bijoux. Then we go to this one here, which is Geometric Lattice, ou trellis, geometric. Okay? And that's the one here where you see the hills and valleys many times. So you see that? Very, very fascinating. Et voilà en argent. So really stunning. These are quite incredible. Okay? And then we have this one. This one was woven. Puis c'est ceux-là que je vais vous montrer la différence. Ça, c'est sans l'eau, puis ça, c'est avec l'eau. Donc, tu peux le voir, la différence est ici. C'est un peu plus sous-élevé. So these are a little bit more raised and a little bit more detailed on the sides.
than this one is. Okay? So you can always add a little bit of water. Ça change rien, sauf ton profondeur. And then here it is on the metal, which is just gorgeous. So avec le métal, il faut pas mettre de l'eau parce que c'est déjà un carton plus épais. Donc, c'est plus facile d'avoir toute la détail sur celle en métal. So that was that one. Then we have this one, which was doily. Okay, et ceux-là, that's where I had to stop to come do the video, so I didn't get to do it in silver. Donc, j'ai pas eu la chance de faire en argent. But you can see all the beautiful detail. It's almost like kaleidoscope, doilies, mandalas. Ça peut être n'importe quel de ceux-là. Okay? So beautiful. And then the other snowflake one, which was called Winter Snowflakes, qui est encore très, très, très joli. OK? Je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails. Ce que je trouve entre les deux est ceux-là, il a l'air vraiment des flocons de neige. Donc, on peut seulement utiliser pour les flocons. Quand ceux-là, moi, je trouve que tu peux utiliser toute l'année et ça a l'air comme juste des bijoux. Okay? So that's what I find the differences between these. Excuse me. They're both beautiful, but this one here, I really, oh, my throat is dry. I'm sorry, guys. This one here, I really think looks like snowflakes. And so no matter how you use it, it's still going to be a snowflake. Whereas this one here, I think it just looks like jewels. And I really, hey, Martin. Hi, Arlene. I really think it's quite incredible. And like I said, I can't stop looking at that detail. Okay? So that is just breathtaking. Jeweled snowflakes. So I guess you guys can tell which is my favorite. And for those of you who missed yesterday's, I'll show you again the entwined. Hang on. I know I have it here, very close by. Here we go. So this was the one I showed you yesterday called Entwined. And again, I wouldn't be surprised, je vais pas être surprise, s'ils ont mis un peu d'eau dessus aussi. Because look how incredible the detail is on there. So I really, really think that that is quite exceptional. Donc ceux-là, ils s'appellent Intertwine. Intertwine. So yeah, I agree, Vanessa. You don't just need one, you each need one. So, there you go, guys. I don't want to lose this piece parce que c'est pour une de mes kits. On attend maintenant pour voir qu'est-ce qui arrive demain avec le conférence. So, I was going to show you a little piece of art that Marlene brought, or made when she was here. So I thought I would show you that. Do you guys remember me showing you this? Yes. Oh, voilà le intertwine. Okay. So let me turn the camera again. There's the intertwine. Okay. So, yep. This one's a goner. J'ai enlevé la page de mon livre parce que il est impossible de l'enlever. Okay. So I might try a little bit of undo, but other than that, it's a goner. And I'm okay with that because that's life. It just happens. Okay, so le page que Marlene a faite, ceux-là, c'est pas des papiers de riz. Ça, c'est carton. So she always makes a die-cut book, and I don't know if anybody's been on her website or on her Facebook today. Elle a montré ses nouveaux papiers de riz qui vont sortir. J'ai déjà tout commandé, donc il faut juste attendre qu'elle fait la sortie. What's in the shop box? Diane, you spied that, didn't you? So, I will show the shop box, mais le problème avec le shop box, on n'a pas le droit de le vendre en ligne avant vendredi. Donc, je ne veux pas faire un tease pour vous autres. Donc, vendredi, je vais vous montrer ça et vous pouvez l'acheter tout de suite.
Okay, so I could have shown you that already. J'ai le droit de vous montrer le Shopbox, mais seulement de le vendre en magasin. On n'a pas le droit de le vendre en ligne. Ils ont dit la date qu'on a le droit de le vendre en ligne est le 8 janvier. Donc, le 8 janvier, nous autres, on va se rejoindre à 4 heures, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le Shopbox. Shopbox est fait par la compagnie Hero Arts. Ah, thank you, Diane. I didn't even know I was on there. Yes, we did get the products. And the Shopbox, juste pour expliquer de quoi elle parle, le Shopbox est une boîte de produits choisis par Hero Arts. C'est une introduction à leur nouvel catalogue qui sort, je pense, le 15 janvier. Donc, au mois de décembre, on a le droit de le commander sans rien voir, okay? So I didn't see one stamp, one die. We have to just commit and say, okay, I'll take the Shopbox. And of course, me, I had to take 2 because, you know, who knows? It might be phenomenal. So it came in and there are some beautiful stuff in there. Donc, j'ai bien hâte de te montrer vendredi. But I didn't want to show it to you today and then tell you can't buy it till Friday because I know you guys, you're like me, instant gratification. So, if we talk a little bit about this page, en comparaison à ce qu'on a fait hier, elle n'a pas utilisé les anti-stress. Ça, c'est les watercolor, les aquarelles de Marlène, okay? You see, she signed it and everything. So, this, she started off with a base of watercolors. Donc, elle a fait une base de aquarelle. Et tout ce qu'on voit ici, qui a l'air vraiment différent, et pas de l'eau qu'elle a ajoutée, c'est de l'alcool. OK? Donc, l'alcool, et c'est comme we say fire and water, you know? So, alcohol and water, same thing. They just want to resist each other, okay? Donc, il fait une pousse comme ça. So, that gives you this beautiful detail. Donc, les gouttes, ils disparaissent pas. So, that makes all of those beautiful marks. If you'd like, I can grab a piece of paper et je peux sortir les aquarelles, puis on peut le tester ensemble si tu veux le voir. So if you'd like me to do that, I'll gladly do that with you. Let me see if I have, because I don't have Marlene's watercolors right now. Jay just got here, guys. Hang on. I'm just reaching for watercolors. Jay? Yeah, you want me to show? Okay. So, let me make sure I have alcohol here. I just want to make sure I have everything I need to show you. Puis l'alcool, normalement, moi je prends, see, this is the 70%. That's not going to work for me. J'ai besoin de mon alcool à 90%. Ça, c'est de l'eau. Dominique, est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a toutes mes petites bouteilles d'alcool? Je l'ai pas toutes. I definitely didn't clean them up, guys. We know that, right? So they have to be here somewhere. So I'm going to look for them in this mess, and I'm going to find us a little bit of alcohol so I can show you the technique. Et c'est bon si vous avez, if you have like a little pipette or an eyedropper, ça marche très bien avec ça. Oh, and the other thing I wanted to show you is you've all asked me for a good white that stamps on black. I did want to show you that too. That's why I put it here. Okay, so I'm going to get a piece of watercolor paper. Voila. Okay. I'm going to use Marlene's Whimsy and Bright set. Je sais pas s'il m'en reste encore dans le magasin. No, j'ai presque certaine qu'il me reste plus. So I am going to also find something black, probably my little journal, to stamp and show you that white.
So I'm going to adjust you guys up here where you can see me and I can see you. Well, I can't really see you. Okay, so here goes. Now you're looking at the ceiling, so I'll turn the camera. Okay, here goes. So this is going to be my paper. It is watercolor. It's not the one Marlene used. It's not Marlene's parce que j'ai pas un journal ouvert de Marlene. But I will do the same technique. I am still looking for the alcohol. Oh, I think I found a bit. Yep, I found some. Okay, good. Donc, j'ai trouvé un petit peu. So we're good there. So I'm going to use, I really wanted to use the Elizabeth Crafts watercolors because we have those, and the ones from Marlene right now I can't seem to get. J'ai mon boîte de l'eau que Dominique m'a fait préparer pour. Okay, and then I am going to use a big brush to start, just to put water on my page, but I could always use a spray. And then we'll use a, that's too small. J'en veux une moyenne. Mais je sais pas si c'est propre. On va voir. Ça fitterait pas dans mon pot. That doesn't go in into my bottle. So, on va checker comme ça. Comme j'ai fait hier. Je mets beaucoup d'eau. Ici, look at that pretty color that's in there. C'est probablement quand j'ai joué avec les couleurs fluo de Marlene. Oh, I have those here. We can use those. Okay. So, where are my fluorescents? Could you get me the Elizabeth Crafts watercolors that are on that front table next to Cash 2? Okay, guys, one more second. Thank you for your patience. I just want to find Marlene's watercolors. I know they're here, and I know they're beautiful. Dominique probably knows exactly where they are. Peut-être elle peut me donner une petite idée, mais moi, je ne les vois pas. Oh, there they are. Okay. Okay, guys. So these aren't the fluorescents, these are the metallics. Okay? So we're all set. Let's go. En premier, je vais mettre de l'eau sur mon page. Celui-là, of course, is presque vide. And de l'eau dans mes encres. Donc ça, c'est la palette de Marlene qu'elle vient de sortir. C'est des couleurs métalliques. Okay, so can you guys see all that? Good. And I'm going to try not to use yellow as my first one. Okay, just grabbing my water bottle. I have too many water bottles. So you see what happens sometimes with paper? So right away it curbs, and as soon as you dry it, it flattens. OK? Donc, ça arrive souvent comme ça. Donc, je mets un peu plus. Et en même temps, je veux ouvrir cette boîte-là de Elizabeth Crafts. J'ai entendu de Jane, puis Angela, puis Diane, beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est une de leurs préférées comme aquarelle. Donc, j'aime beaucoup celle de Marlene. Mais je veux tester ceux-là aussi. Probablement une bonne comparaison. So, il vous donne un palette que vous pouvez mélanger vos couleurs ensemble. Donc, ça ici, puis il y a les pattes dessus. So, you can just put it down and you can mix your own colors. Il vous donne aussi un pinceau que tu remplis avec de l'eau. Puis après ça, quand tu le mets ça par-dessus, tu as un pinceau qui a déjà de l'eau dedans, comme la mienne ici. OK? Donc, si je pèse dessus, de l'eau sort. OK? So that's what that is. And then these are her watercolors. So let's activate them a little because there's some beautiful colors there. And we're going to mix them in with the metallics. On va les mélanger avec les métalliques. OK? Donc, en premier, je vais mettre les métalliques. Oui, je vais mettre un peu de métallique.
Oh, not enough water on my page. Okay. So like that, I could really just put out my metallics. Parce que j'ai mis beaucoup d'eau sur mon page. Donc, ça va bouger facilement. Okay? So, let's take, so ça c'est la couleur métallique. Et tu vas le voir toujours, quand tu travailles avec des métalliques, pendant qu'ils sont mous comme ça, normalement, on ne les voit pas. Mais dès qu'ils sèchent, tu vois beaucoup le perliser puis tout ça. So, very common with watercolors and anything when it's sparkly. You always see it better when it dries. So give it time to dry before you add more sparkle. Okay? Toujours. So I want it a bit darker here. So I'm going to do that. And then I'm going to do that after. Let's stick with the metallics for a moment. And of course, I need my trusty paper towel to kind of clean the brush a little bit. Just a little bit. Oops. OK, maintenant, je prends mon mauve parce que je sais que je peux mettre les deux ensemble sans faire brun. So this paper isn't staying very wet. Et j'ai mis beaucoup d'eau. So, voilà. Je vais le mettre là, juste comme ça. Un peu là. Puis, my paper towel got away. Encore, j'enlève le rose, le mauve, puis on va dans le jaune. And you see, I'm not very careful about mixing my colors. Moi, j'ai aucun problème s'il mélange. Je veux pas qu'il fait brun, mais j'ai aucun problème s'il veut se mélanger sur in the palette. Excuse-moi. All right, so now let's take off that yellow and that pink. Okay, let's take that off. And let's go to another color. Let's get in some green. Okay, so let's get some green happening here. Of course, you notice I went right next to the purple. Comme toujours, j'ai allé tout de suite à côté de le mauve. Is anybody still watching me, with me? Okay, so we're doing this one all metallic, I see. So here goes our green. C'est un peu comme un arc-en-ciel, mais je veux pas complètement un arc-en-ciel parce que that would be what I would normally do. Je veux faire quelque chose de différent. And now for my last color, je vais chercher le bleu. Au moment, je fais rien avec le noir. Okay? So there we go. We have all of our beautiful pearlized colors. Et si je vous montre plus proche, peut-être tu peux commencer à voir comme sont perlisés. I hope you can see a little, but you will see when it dries. So, I said it would be good if we had a pipette, and of course I don't have a pipette. Oh, yes, I do. Voila. You see, I'm better equipped than I even think. Oh, Jay keeps bringing out all this cool stuff, guys. He's walking by me with cool stuff. So he gets to see all the stuff and we don't. So now watch what's going to happen when I put the alcohol down. Okay? So that's dropping alcohol. And if I had a little bit more water on there, you'd probably see it better. Mais tu vas le voir, comme les gouttes sont différentes que si j'ai fait la même chose avec de l'eau. So I'm going to drop some water on there too. Je vais vous montrer l'eau à côté de les aquarelles. So, ça c'est à cause de le papier. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure qualité de papier aquarelle. So here, I'm going to put water on and we'll see the difference. So you see water, it'll just dilute it. Donc l'eau, il ne change pas, il va juste faire pâler la couleur. Mais quand on met l'alcool, ça va rester plus. So, let me try that one more time now that it's more wet. OK? Donc, voilà. C'est ça que j'ai voulu vous montrer. You see how that goes?
Et ça, c'est l'activation entre alcool de 99% pur et de l'eau. So you can just leave that. Marlene made polka dots. She did all different stuff with her alcohol. But it was a background, so she didn't care what it was going to look like afterwards. She just did that and just loved it, okay? So you have to love it. Maintenant, whoops, just put a blue brush in a pink. I want to see if I can add more color. Aussi, il faut le sécher un petit peu en premier. Okay, donc j'ajoute juste un petit peu de couleur. Okay, I'd like to add a little more yellow, un peu plus de jaune. Okay. Voila. All right, so what happens when we dry that? Well, we're going to find out. On va le sécher un petit peu pour qu'on peut faire quelque chose dessus. So, I just want to cover the alcohol. Et guys, tu peux pas le boire ça, okay? Ça n'a pas le même alcool. Okay, so I'm going to do that a little bit. Then I'm going to take my dryer. This is where you guys won't be able to hear me anymore, but I'm going to dry this. So, is there any release that you guys are most excited for coming up? So I've already ordered, j'ai déjà commandé minté. Quoi d'autre? Je pense que j'ai en train de commander P13. Okay, so you see, drying it is not a good idea because I'm losing a lot of color there. Donc, je pense que je vais ajouter un peu plus de couleur et on va le voir qu'est-ce qui arrive. Now, watercolors can also be mixed with like dilution sprays because they're also water-based. So don't limit yourself to just one batch, okay? Donc, il peut être mélangé les différentes compagnies d'aquarelle à cause que si c'est à base de l'eau, ils vont toutes travailler bien ensemble, okay? And we've even seen that even when something's more alcohol-based, we can get it to work for us, okay? So I still want to leave some of those blotches, but I want to cover a little bit because I find I don't have enough color. Puis moi, j'aime les couleurs très vifs. And if I was on Marlene's paper, it would have been much more successful, okay? So just know that Marlene's paper is really, really a good quality watercolor. And what I used here is very, I don't want to say bad because it's still holding my water. Okay, donc il est juste pas si bon comme celle de Marlene. Okay, so I won't say that this isn't good. See, that's too much of the same color again. But it's, because look, I've put on a lot of water and it's holding it. Okay, you can also just spray and you can play like that. Donc maintenant, je peux faire mon arc-en-ciel blend. Oh, can you see the pearl now? Est-ce que tu peux le voir, la perlysée? I hope you can see that because it is so pearlized. It's just beautiful. Okay, so after that, so what does she do with it? She lets it dry and then she starts to decorate around it. So I'm going to put this aside. It needs to dry. And let's take a look at the ones from Elizabeth Crafts. Okay, so these, ça c'est beaucoup de couleurs. Sur là, 24 couleurs dedans. Puis, sont pas perlés, rien comme ça, mais sont des aquarelles quand même. So, I'm going to take another one of these papers. Like I said, I wish I had Marlene's open, but I don't. So, I'm going to grab one of these papers.
And again, I'm going to add some water, okay? Ça fait pas de différence si vous ajoutez de l'eau sur toutes vos aquarelles. So you want them to move easily, so saturate them. Put water on them. La seule chose à souvenir, laisse-les sécher complètement avant de fermer, okay? Toujours, parce que c'est comme ça qu'on a la moule. So you don't want to get any mold. So always let them dry completely before you cover them, okay? So again, I'm going to start with a little bit of water. When I say a little bit, I mean a lot. And I'm going to go into, of course, I had to go to the pink first. Je vais avec le rose en premier. So look how pretty that is. Okay? So just scribbling it on. There's no rhyme or reason to how I'm putting the color on. And then I just wipe it off a little, and I'm going to pick up this beautiful orange because I love orange and pink together. Moi, je trouve, oh, wow. Look at that color, guys. Orange et rose, moi, je l'aime beaucoup. They always go well together. Ça, c'est deux couleurs que vous pouvez toujours mettre une à côté de l'autre, puis ça va être toujours beau. Okay? So I find that I can always put red together with orange or pink together with orange, and it's always going to be beautiful. And here, this is my pink mixed in with the orange, because of course I didn't clean my brush enough. So let's get that to go this way a bit. Okay. Then I'll wipe off the brush. Oh yeah, I have this now. Okay. So let's get a little bit of red happening. Moi, je mets une rouge cerise. Look at that. Donc, sont vraiment pigmentées, ces couleurs-là. Look at that. There is a lot of color in here. I don't need as much as I'm taking. Vous avez besoin moins que moi je le prends au moment. I have to go back to my pink parce que j'ai perdu tout mon rose. Et ça me fait triste. Voilà. Tu veux pas que je suis triste. You don't want me sad, right, guys? Already I didn't get my packages. So, moving on. Okay, now we are going to put some yellow in there. We are going to get some yellow happening. And we're going to put some more water here. Look at that yellow. So if you really like bright, vibrant watercolors, these are beautiful as well. Okay? Oui, si tu l'as, celles de Marlène sont vraiment beaux, puis j'aime beaucoup les couleurs. C'est juste au moment, j'ai pas accès à la première, le original paquet de Art by Marlene. Donc, c'est pour cette raison j'ai cherché une autre. Et j'aime beaucoup ceux-là. Maintenant, si on veut garder dans les rouges puis roses, je vais aller avec ceux-là qui l'air comme... Ooh. Comme Bourgogne. What do you guys think of that one? I wish I could see. I meant to bring my iPad so I could see what you guys are saying. Je vois rien de ce que tu parles. Like yesterday, you all told me you were moving into my house, and I didn't even know it. Actually, you said you were moving into Scrapbook Central. Qui déménage ici? Je me souviens plus. Parce qu'il faut que je commande assez de lits et table. So please remind me who's moving in so I know that I get enough tables and beds, okay? Because I don't want anybody here without having somewhere to sleep. All right, you know what? I am getting rid of my pink and I'm going full red here because maintenant je vois quelque chose de différent avec cette page. Ceux-là, comme les couleurs sont si intenses, je pense que je vais juste mettre de l'eau puis laisse-les couler. What do you guys think? There's enough water there and enough color that I could just let it travel down. Have you ever done this? It's very rewarding, I'll tell you that. I love doing this.
and just watching it drip. Okay? Quand ça coule, c'est la meilleure portion. Because look how much pigment we have. Look at that. And then it's going to dry, and it's just going to be magnificent. So let's give it a little shot with the heat gun. Okay? Je vais donner un petit peu de chaleur avec le heat tool. OK? Et la raison que j'ai fait ça, je veux voir si on peut ramasser un peu de couleur comme on a fait hier. OK? Oh, guys, my battery is going to die soon, so we have to end shortly. OK? So can we pick up a little bit of color and still be happy with it? Ça a l'air la même chose. Oh, voilà. J'ai pris un petit peu. Okay, so if I get a little bit more down there, oh, I'm liking this page, guys. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay, parce que c'est vraiment juste un mess, et les fonds, ils peuvent être les messes comme ça. So just loving this. I'm going to get the color to continue a bit more. Je vais ajouter de l'eau ici sur mon tapis. Puis on va couvrir la balance avec un peu de la couleur. Okay? So, voila. I have now got all the color that I wanted on this page. And look how fun that is. Okay? Donc, vraiment, il faut juste amuser avec les couleurs, avec vos aquarelles, puis tout ça. Okay? So I'm going to quickly clean that up, and I'm going to show you the white ink on the black like I promised. But tomorrow, if these are dry, maybe we'll decorate them a bit, okay? So I'm going to actually dab off just some of it at the bottom, and then I'm going to put it aside to dry with my other one. And voila, voila. We'll clean that up quickly. Parce que je vois que mon batterie est pas tellement bonne aujourd'hui. Donc, je veux pas vous perdre. So, I don't want to lose you guys. So, I'm going to put this aside because, like I said, it needs time to dry before I can close it. Donc, je le ferme pas avant que ça sèche complètement. And the one thing I did want to do on that last page here is I wanted to try one more thing Marlene showed me. Je veux essayer une autre chose que Marlene m'a montré. Elle a montré que vous pouvez, au lieu de juste faire des gros gouttes, vous pouvez faire les petits gouttes, mais elle a fait vraiment plus de contrôle. Puis elle a juste fait comme un dessin. Donc elle a fait comme un polka dot. You see? So just a little bit. Je pèse pas sur le haut. Je laisse l'alcool juste tomber de mon outil. So I'm just letting the alcohol come out from my pipette. And you can see that that's how she made a pattern. Et demain, je vais vous montrer ça. Après que ça sèche, tu vas le voir que les gouttes vont être encore là. Et les petits, ils vont agrandir un petit peu. So the bigger ones are going to raise a little bit, but not, they are going to expand a little, but not a lot. Okay? So let's come back and see what this looks like tomorrow. And the other thing I'm going to ask you guys is to put on the comments, mets un commentaire d'une compagnie qu'on ne tient pas ici à Scrapbook Central, mais dans tes rêves,
si vous avez le choix, vous nous faire une commande. So you would order it for us if you had the store. So look at this. I'm having fun with this, guys. I'm sorry. I'm addicted to making these little spots. Look how cool that is. Okay. All right. I'm putting it away. Step away from the alcohol. Tu vois, moi et alcool, it's a bad mix. Okay, tomorrow we're going to see what that looks like, okay? So I'm putting it aside, comme j'ai dit. And I'm going to show you quickly the white on the black paper, because everybody asks me, I need a good white. J'ai besoin d'un très bon blanc. Moi, je suggère un des deux. Je suggère soit Unicorn, licorne de Hero Arts, ou celle qui s'appelle Yeti de Lawn Fawn. And I'll show you why. I'm going to take one of our stamps from yesterday, which is still a little sale. So I'm going to clean it. Je vais nettoyer vite vite. Okay, and I don't usually clean my stamps, guys. Normalement, je nettoie pas mes étampes. But I'll clean it for you so that we can test the white. Okay? Donc, je fais pour vous autres. Okay. All right. Donc, on est là. Je veux faire ça vite avant qu'on perde notre connexion. Okay? So, where did I put my acrylic block I found here? Okay, I'll do it without the acrylic block. Oh, je ne sais pas si mon blanc est assez juteux. I'm hoping this is juicy enough and not too juicy. OK. Je vous montre pas pour le détail au moment, juste pour voir que la blanc, il va être blanc sur noir. OK? But I used a cleaner. I used this cleaner. J'ai utilisé cet nettoyant-là. Puis je pense que c'est un peu, il y a peu de graisse dedans. So it's a little bit greasy. So I'm not sure if this is going to come out nice. Well, voilà. So I think we can all agree that that is very white on black. Okay? I think we can all agree on that. Donc, tu peux le voir que la blanc, il va être blanc sur le noir. Okay? So really, really a nice, nice white. So I don't have either of them in. Ni un ni l'autre sont en stock, mais sont probablement dans une des boîtes qui vient demain. Donc, avant la fin de semaine, on va avoir soit licorne, soit Yeti. Les deux marchent très bien. Okay, guys? So continue to put on here comments. I'd really like to see what you guys say are companies that if it was your dream job here, you would order from which company. Whoops. Okay. Okay. So I'd love to see your comments there because I have a few. J'en ai quelques-uns en tête que je veux ajouter à notre gamme ici. Et je veux voir qu'est-ce que vous autres pensez. Okay? So I just want to say bye, guys. Remember those beautiful embossing folders. They're all online. Pas de problème. I really do like the aquarelles de Elizabeth Crafts. They're very intense. So have a good night, guys. Bonsoir à vous autres. Puis à demain, 4 heures, notre rendez-vous. Bye. See you tomorrow, 4 o'clock for our appointment. Bye-bye. No, Simon says stamps. I just saw that, Tanya. Sorry. They are not a brand. They are an online store, and they have had products created for them, but they will not sell to stores. Donc, bonsoir tout le monde. Bye-bye.